ઉપર કડાથી હુમલો કરેલો છે. ત્યાંથી પછી જે આ સિન્ડિકેટના આરોપીઓ છે એ ભાગીને બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનના જ્યુરિસ્ડિક્શનમાં આવેલા છે અને એ સિન્ડિકેટના માણસોએ જે પોલીસ ટુડી ગાડી જે હતી જે લો એન્ડ ઓર્ડર કંટ્રોલ માટે ત્યાં આવેલી હતી એ ગાડી ઉપર બધા આરોપીઓ ભેગા થઈને હુમલો કરેલો. એ હુમલાની અંદર હાલના આરોપી જે છે એ બે તલવાર લઈને ફરતા હતા અને પોલીસની ગાડી ઉપર હુમલો કરેલો છે એવો આખો બનાવ સીસીટીવી કેમેરામાં કેપ્ચર. બધાની સામે ગુસ્સે ટોક છે. હા, હવે જે આરોપીઓ છે બધાની સામે, કારણ કે જે ભૂતકાળના એમના ગુના છે સિન્ડિકેટના 49 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. હાલના જે અરજદાર આરોપી છે એની સામે 6 ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે. સિન્ડિકેટના 49. આ સિન્ડિકેટે ભેગા થઈને 49 ઓફેન્સીસ જે મેઇન એક્યુઝ છે અને આની સામે 6. આની સામે 6 ઓફેન્સ. માંથી 2020 પછીના 4 ઓફેન્સીસ. માંથી 2 ઓફેન્સની અંદર ચાર્જશીટ થયેલું છે. લાસ્ટ ફિલ્ડમાં સાહેબ એફિડેવિટના લાસ્ટ પેજ આવશે તો તેની અંદર એક ટેબલ રજૂ કરવામાં પેજ નંબર 24. ઓફેન્સ શરૂઆત કરેલી છે. કન્ટિન્યુઅસ આ સાઈડ 2018, 2019, 2019, 2022, 24 અને જોઈ લે આને આવે એટલે સામે. તમારે બીજું કંઈ કહેવાનું છે? આખું સાહેબ આ જે બનાવ છે ને સીસીટીવીમાં કેપ્ચર થયેલો છે જેમાં બે હાથમાં તલવાર લઈને પબ્લિકને ડરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે એઝ વેલ એઝ પોલીસ ગાડી ઉપર એટ્રોલ. ઇવન તો તપાસ અધિકારીના નિવેદન, ઇન્ટરવ્યુ, મીડિયા ડીસીપીના ઇન્ટરવ્યુ જોઈએ તો એ તમામમાં કે ફૂલ સ્પીડે હતો એની ગાડીમાંથી દારૂની બોટલ પીધું બનાવી અને ડીસીપીના નિવેદનમાં ત્યાં સુધી એમને ફોન કર્યું કે 9 વાગે એમને કંટ્રોલ મેસેજ હતો કે એસટી હાઈવે તરફથી એક ગાડી વાળો રફ ડ્રાઇવિંગ કરીને જઈ રહ્યો હતો અને આ બનાવ એટલે પહેલેથી આગળથી જે હિટ એન્ડ રન કરતા આવેલા છે. એટલે અહીંયા જે થોડું માણસ ભેગું કર્યું અચાનક જે ગાડીઓને ટક્કરો મારી, માણસોને ટક્કરો મારી, એ ગુનો બી એની વિરુદ્ધ નોંધાયેલો છે એમ ડિવિઝન ટ્રાફિકમાં. એ અત્યારે આમના એફિડેવિટમાં શો કરેલો છે મરનાર. એટલે એ જે ગાડી લઈને જે ભાગ્યા ને જે એક્સિડન્ટો કર્યા, પબ્લિક નું થોડું ભેગું થયું, એમાં હાલના અરજદારનો રોલ ટોરામાં બતાવે છે. આ આક્ષેપ મારો. અને ટોરામાં બધા માણસો ભેગા થયું મરનારને પીઝા પહોંચાડી બોથર લાકડી વડે બોથર પદાર્થ હોય ઈટો પથ્થરો એવો આક્ષેપ છે. હાલના અરજદાર જ્યાં નોકરી કરે છે ડીએ આજે બનાવ બન્યો એને તોડે એની ઓફિસ છે, સુપરવાઇઝર તરીકે કંપનીમાં નોકરી કરે છે ડીએલએ કુરિયર કંપની છે એમાં. એટલે એ બનાવ સ્થળે સાહેબ હાલના અરજદાર ગયા પણ એ મારવા માટે નહીં પણ જે ટોરું ભેગું થયું એને આગળ પાછળ કરવા માટે કે આ શું છે બનાવ. એટલે એ જે વિડીયોમાં અમે આવ્યા એટલે અમને આમાં હાલના ગુનાના કામે ફટક લગાવ્યો કે ભાઈ આ જગ્યા પર સ્થળ ઉપર અમે હતા. હવે સાહેબ હાલમાં જે બનાવ બન્યો છે એ પ્રાઇમા ફેસી એફઆઈઆર જોઈએ તો સડનલી બનાવ બને છે. કોઈનો મોટિવ નહોતો ખૂન કરવાનો, અચાનક થોડું ભેગું થાય કે બનાવ બને. ઉશ્કેરાટ આપવાનું કારણ મરણના જરનારે આપેલું, ટોરાને આપેલું, ટોરાને તમને કારણ આપેલું નહીં, ટોરાને આપેલું. ઉશ્કેરાટ જે થવાનું કારણ એ ઉભું થયું સાહેબ. જેને ઈજા પહોંચી છે એને ઉશ્કેરાટનું કારણ હોઈ શકે, સ્થાનિક વ્યક્તિને નહીં. એ જે હિટ એન્ડ રન થી જતો હતો એને રોકવા માટે પબ્લિકે પીછો કર્યો. રોકવો જોઈએ, કાયદો હાથમાં ના લેવો જોઈએ, પણ એ જે બનાવ બની ગયો એ બની ગયો. પણ જે ઉશ્કેરાટ થયો બનાવ બનવાનો, જે મારવાનો કે જે તો એ સડનલી બન્યો. તો એ 300 ખૂનની જે સર ડેફિનેશન છે એ જોવા જઈએ તો 300
103 માં સજાની જોગવાઈ, જ્યારે એની ડેફિનેશન સાહેબ જોઈએ તો એ ડેફિનેશન ની અંદર અપવાદ નંબર 1 માં આવે ખૂનની, 101 માં એગ્રી સર. પણ જે આજે સડનલી જે બનાવ બન્યો, You were not hit by that vehicle. તમને vehicle થી અકસ્માત નથી થયો. જી સર, તમે ડ્રાઇવિંગ વ્યક્તિ છો. એગ્રી. ઉશ્કેરાટનું કારણ એને પેલાને જેને તમે ઈજા કરી એના માટે બરાબર છે. હવે તો એના વગર બંને સાથે કોઈ કનેક્ટ નથી. એગ્રી. તમારા વાહનને નુકસાન નથી થયું. પણ જે દોરું ભેગું થયું એટલે અમારી ઓફિસ આગળ જ છે સર, એટલે અમે ત્યાં ગયા. આટલો મારો પ્રોબ્લેમ છે. But that is something no has 6 on reports. Why did you take more in your hand? હવે આવો જ્યારે હિટ એન્ડ રન નો બનાવ હોય તો સ્વાભાવિક કે કોઈ બી માણસ ત્યાં થોડું જાય, સ્વાભાવિક એ સ્વાભાવિક છે કે જાય, એક્સેપ્ટ છે સર. પણ હાલનો જે એફઆઈઆર નો બનાવ સાહેબ છે ને, એ છે એને હિટ એન્ડ રન ગાડી ચલાવી, એક્સિડન્ટો કર્યા, વાહનોને ટક્કરો મારી, કોઈ બી કર્યું. તો એના લીધે જે ટોળાએ ઉપયોગ કર્યું છે સડનલી, તો એ ખૂનના ગુનામાં ફોલ ના થાય, અપવાદમાં આવે છે. એટલે 305 ની જે ડેફિનેશન છે સાહેબ, એ અપવાદને ધ્યાને લઈએ તો 5 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે 105 માં, અને 101 ના અપવાદ 1 માં આવશે સાહેબ. મારું આટલી આપવું બનાવ બન્યો Application હમણાં ચાલુ થયું. નહીં સાહેબ, નિવેદનો અને એફિડેવિટમાં 10 8 કોડ ચાલે બનાવ બન્યો છે. જી સર, કોડ ચાલુ બનાવ છે. થોડું ચાલુ થયું છે. થોડું ચાલુ. આજે કમસે કમ મારી સામેનો રોલ તેવો છે કે તમારી પાસે દંડો હતો. હા, દંડાનો બતાવ્યો, દંડાનો સીસીટીવી ફૂટેજમાં નથી સાહેબ. આ મારી પાસે સીસીટીવી ફૂટેજમાં નથી મારી પાસે દંડો. પોલીસ પાસે બીજી હશે. તમે ક્યાંથી એ જે ઓલા વોટ્સઅપમાં જે વિડીયો ચાલ્યા ને, પોલીસે તપાસ કરી બીજી. પોલીસે અહીંયાથી સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવ્યા છે. મોબાઈલમાં જે વિડીયો ચાલ્યા એની મેં 3 ક્લિપ આમાં લીધેલી છે. એમાં મારા હાથમાં કોઈ હથિયાર નથી. So instead of sending that vehicle driver before the court, the mob has done the justice. That's what they believe. દોરામાં સામેલ છું એવો મારો એફિડેવિટમાં એટલો છે, બનાવના સ્થળ છે. You are not a person standing there and working on this thing. પણ સાહેબ મોટિવ ફૂલફિલ નથી થતો ખૂન કરવાનો. Forget motive. Motive is not necessary in every offense. And motive can occur on the spot also. It is not necessary that we put a vehicle. Motive can take place in a spot of moment. જી સર, એના માટે આપણે આપણી હાઈકોર્ટ રિવ્યુ અને એક સુપ્રીમનું જજમેન્ટ સાહેબ રિલાય કરવું આવા જ કિસ્સામાં. સુપ્રીમ કોર્ટનું જે સર 2010 નું છે, તો સર પેરા 5, 6 અને 7 આમાં એવું સડનલી એબ્યુઝ વર્ડ વાપરા. ના, આ જે સુપ્રીમ નું છે એમાં એવું છે સર કે બે મિત્ર આયા કરે કે ચાલ આપણે બાર દારૂ પીવા જઈએ. એને કીધું ના હું જમીન બેઠો, મારે નથી આવું. તો કે ચાલ થોડું લેજે એમ કરીને બહાર ગયા. બહાર બેઠા હતા કભી તો મરનારના ફાધર આવ્યા. મરનારના ફાધરે જે લઈ ગયો તો એને લાફો માર્યો કે તમારા છોકરાને કેમ, એટલે એને સામે માર્યો. એટલે મરનારે કીધું કે મારા પપ્પા અરે કેમ આવ્યું એવું ગવર કર્યું. એટલે એને પેજવામાંથી છરી કાઢી ઓન ધી સ્પોટ છાતીમાં ભોગી. એટલે મરનાર એક્સપાયર. એટલે સડનલી એ ટાઈમે 302 નું દાખલ. એ મેટર કન્ફર્મ સજા થતી થઈ સુપ્રીમ ગઈ. સુપ્રીમે કીધું કે નો, આ સડનલી બનાવ કર્યો છે અને પાર્ટ 2 માં આવશે, 304 માં આવશે, મર્ડરમાં નહીં આવે. એટલે એને 5 વર્ષનો ઇન્સ્યોરન્સ કર્યો. આમાં એ ક્લિયર કર્યું કે ક્યારેય કઈ રીતે ખૂન ગણાય. પુરાવો જોયો ને. હા, એગ્રી. જે 300 સડનલી સર જે હું કહું છું અપવાદમાં કેસ આવે છે મારો,
એ ક્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ ડિસિઝન આપ્યું? ઇન્વેસ્ટિગેશન થઈ ગયું, ટ્રાયલ ચાલી ગઈ, ટ્રાયલ એમાં 302 માની પણ 302 માની, પછી સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે આવા સ્કૂલમાં 305 થાય. તો હજી સડનલી બનાવ બન્યો, અપવાદમાં આવે. અમે તો ત્રાહિત વ્યક્તિ છે, એમાં તો બાપ ને દીકરો હતો, એ 4 જણા વચ્ચે હતા. પેલાની ગાડીથી એક્સિડન્ટ થયો, તમે ન્યાય કરી નાખો બધા ભેગા થઈને. તમારા માનવા પ્રમાણે ટોરું છે, મોટું ટોરું છે 50-100 જણા. એમાંથી જે સીસીટીવી માં દેખાય એટલાને ઉઠાયા. બરાબર, તમારે એને રોકી પકડી પોલીસને બોલાવીને સોંપી દેવાનો હતો. That would be a duty. And now, બીજું જે આપણે આવ્યું હતું રિસન્ટલી 6/1/2025 નું જસ્ટિસ એસ સુપૈયા સાહેબ અને ગીતા ગોપી સાહેબ, એમાં આ સ્ટેમ્પ હોય કે ફાધર દીકરી માટે ડેડ વર્ડ વાપરતા હતા, તો બાજુમાં એનો ભાઈ બેઠો હતો, એને લઈને મારી ફાધર મળી. તો એમાં 304 માં કન્વર્ટ કરીને આ બે જજમેન્ટ લાઈન ના છે. આરોપી સાહેબ ત્યાં નાસી વાત જાય નથી સર, કારણ કે સુપરવાઇઝરની નોકરી કરે, બે નાના બાળકો છે. એ જગ્યાએથી જ ભાગી જવાની જરૂર હતી. એ ભૂલ થઈ ગઈ કે એની ઓફિસની બાજુમાં જ આ બનાવ બન્યો ને પહોંચ્યા, આટલી એની ભૂલ. પર ગયા એ ભૂલ, કારણ કે જસ્ટ 50-100 મીટરની અંદર જ છે એની ઓફિસ સુપરવાઇઝરની. જે ગોડાઉન છે, હેડ ઓફિસ છે, ત્યાં એ સુપરવાઇઝર છે. You can understand if a two-wheeler is going on this hit by the car or another vehicle. One of them is dead. And that person gets excited and he commits an offense. You are totally a third person who has nothing to do with this accident. The accident can happen against anyone. Accident cannot be intentional accident. No one would be willing to he hit his car to anything. ના પણ જે વિડીયો સ્ટાર્ટિંગના મેં જોયા એમાં દારૂ મળ્યો, દારૂની બોટલ મળી મરનારની ગાડીમાંથી, ફૂલ પીધેલો હતો. Therefore, he was on the spot જે ઇન્ટરવ્યુ લીધા to the police station. And the injuries would be taken to the hospital. But instead of doing anything, those things, સાહેબ મોહને paper આવી ગયા? Paper? Paper મંગાવ્યું? ચાલો, આવો હું રજૂઆત કરું. હા કઈ છે સાહેબ, આ સડન પ્રોવોકેશન નો કેસ નથી. એમને જે સુપ્રીમના હાઈકોર્ટના બે જજમેન્ટ રજૂ કર્યા ને એ સડન પ્રોવોકેશન છે, અને સડન પ્રોવોકેશન હોય તો 304(5) માં જાય. પણ સાહેબ આ જે એફઆઈઆર છે એમાં સાહેબને આ અરજદારને 5 નંબરના એક્યુઝ તરીકે બતાવેલો છે. અબ્દુલ રિઝવાન અબ્દુલ રશીદ અંસારી 5 નંબરના આરોપી તરીકે એને બતાવ્યો છે. અને સાહેબ આ કેસમાં કેવું છે સાહેબ કે પહેલા આ કામના મરણ જનાર છે એ અર્ટિગા ગાડીના ચાલકથી તેની કારથી DHL ઓફિસ નજીક બુલેટ સાથે એક્સિડન્ટ થયો. એટલે આ અને ગાડી એને ઊભી ના રાખી, એટલે આ બધાએ એનો પીછો કર્યો. એટલે ઇન્ટેન્શન સહિત આ સડન પ્રોવોકેશન ક્યાં છે સર? ઇન્ટેન્શન સહિત આ બધાની પાછળ પડ્યા. અને આ ભાઈ જે આરોપી નંબર 5 છે અબ્દુલ રિઝવાન હાલના અરજદાર,
એના હાથમાં તો લાકડાનો દંડો હતો અને એને આ લાકડાના દંડાથી આરોપી ઈસમે કાર ચાલકને ગળદાપાટું તથા લાતો અને દંડા વડે માર મારી શરીરે તથા માથા ઉપર ગંભીર ઈજા કરી છે. અને એફઆઈઆર માં જો તો આ મરણ જનાર છે એને એફઆઈઆર ના સાહેબ પેરા નંબર 2 માં 3 માં મારા ભાઈ કૌશિકને ડોક્ટરશ્રીએ મરણ જાહેર કરેલ છે. તે વખતે મારા ભાઈ કૌશિકની લાશ જોતા તેના માથાના ભાગે બોથડ પદાર્થ વડે ઈજાઓ કરેલાનું જણાય છે. એટલે આના હાથમાં દંડો છે અને એને માથામાં બોથડ પદાર્થથી ઈજા કરેલી છે એવું એફઆઈઆર માં છે. નામ જોગ એફઆઈઆર છે અને ઓળખેલો છે, ઓળખેલા છે સાહેબ અમને. અને આ દંડો અને એફએસએલ માં મોકલી આપેલો છે. એફએસએલ રિપોર્ટ હજી બાકી છે, તપાસ અધૂરી છે સાહેબ. અને બીજા આરોપીઓને પણ પકડવા મારા પાસે મોબાઈલ માંગ્યો અને ન આપ્યો એટલે એને મને આ એક શરીરનો કામ આવ્યો. So far he is discharged. And sir, if had it been the case that my intention was to murder, so sir, એક શરીરનો ગામ મારી હું જતો ના રહ્યો sir, because that would not be a probable thing sir. And sir, there are no criminal history against me. Sir, these scenarios of my impression was there are total statements. Yes, it is a part of charge because I have I police I am not police. Because when you tell the date of the statement, yes, first statement of 6th January 2025, and second statement is 11th January 2025. The best statement. આપણને અરજદાર ધનંજય રૂપે પૂરો યોગેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ તરફથી બીજા પામનાર શિવચરણ મલખાન વિશ્વકર્માને વેદના ભાગે ઈજા કરેલી. પેટના નાભીના ઉપરના ભાગે જમણી બાજુ ઘા મારેલો અને ઈજા કરેલી. હવે સાહેબ એને 1 મહિના સુધી ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડી છે. ગંભીર ઈજા કરેલી છે અને એને તારીખ 2/1 થી તારીખ 30/1/25 સુધી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર લેવી પડી. Single floor, sir? હા એક ઘા છે પણ સાહેબ જોરથી ઘા મારેલો છે. અજાણ્યા તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે પેટના નાભીના ઉપરના ભાગે જમણી બાજુ જીવલેણ ઈજા કરેલી છે સાહેબ.
ઈલો ઘા મારેલો છે એટલે એ ઘા સારવાર કરતા બહુ વાર લાગે છે. ને સાહેબ કારણ એટલું જ છે સાહેબ કે ફોન માંગેલો ફોન આપવાની ના પાડતા. આ આઈડેન્ટિફિકેશન કરેલ થયેલી છે ને એમાં ઓળખી બતાવેલું છે. શરૂઆતમાં એવું કેવું એવું છે કે બે સ્ટેટમેન્ટ છે 6/11 સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. 6/11 નું અને 11/11 નું નિવેદન લીધેલું પણ 6/11 સાહેબ એને આ ઈજાના કારણે તો અગિયાર કે છે 2/25 થી 30/1/25 હવે એમાં 6/1 લીધેલું છે. 6/1 નિવેદન આપી શરૂઆતમાં તો સર નિવેદન લેવા માટે સક્ષમ નહોતા. ત્યાર પછી ડોક્ટર અભિપ્રાય લઈ અને ત્યાર પછી નિવેદન લીધેલું છે અને ઓળખ કરેલ એવો સવાલ તો આવતો નથી. એ ડોક્ટર છે ઓળખી બધા બીજા witnesses છે બધા રાખો તે જ. જો મારી નાખવા ઈરાદો ના હોય ને તો આટલી ઊંડી ઈજા ના હોય. એટલે મોબાઈલ આપવાની ના પાડી એટલે ઇન્ટેન્શન સાહેબ કામ આવે. ફાઇનાન્સ મેનેજર હતા અને જીગર ઘનશ્યામભાઈ નિમાવત એ સાહેબ ઓલ ઇન્ડિયા હેડ. નંબર 1 છે એમડી છે. હાલના અરજદારનો સાહેબ સીએમડી તરીકે એમને બતાડેલા. સીએમડી હા. હવે જીગર નિમાવત ઓલ ઇન્ડિયા હેડ છે સાહેબ. હાલના ફરિયાદી અને જીગર નિમાવત વચ્ચે સાહેબ આ વ્યવહાર થયેલો સાહેબ એફઆઈઆર નું ધ્યાને લેવામાં આવે અને પૈસા સાહેબ કંપનીમાં જમા થયેલા. પેજ નંબર 14 પર છે. હું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી નિકોલ વિસ્તારમાં રહેતો હોય અને નિકોલ મેરિયોટ સ્કાય ખાતે જીગર ઘનશ્યામભાઈ નિમાવત નાઓ રહેતા હોય, જેથી મારે અવારનવાર પાનના ગલ્લે તથા કાફે તથા આ જીગર નિમાવતને મળવાનું થતું હતું, જેથી આ જીગર નિમાવત સાથે મારે ઓળખાણ થયેલ. અને સાહેબ આ ઓળખાણ પછી જીગર નિમાવતના કહેવા મુજબ સાહેબ એને અલગ અલગ સ્કીમોમાં રોકાણ કર્યું અને પૈસા નહીં મળતા સાહેબ રોકાણના, અને એટલે સાહેબ હાલનો આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો.
ચાર્જશીટ દાખલ થઈ ગયેલું છે સાહેબ. ચાર્જશીટમાં અમારા એકાઉન્ટમાં સાહેબ ક્યાંય પૈસા નથી આવ્યા. અમારા બેંક સ્ટેટમેન્ટો અને એ સાહેબ ચાર્જશીટ સાથે સામેલ રાખેલા છે. એટલે અમારા અંગત ઉપયોગ માટે આના પૈસા આ જે ગુનામાં જે પૈસા જે કંપનીના ખાતામાં જમા થયેલ છે એમાંથી અમારા એકાઉન્ટમાં નથી આવેલા. એ પૈસા સાહેબ જે ચાર્જશીટના કાગળો જોઈએ તો હિરણ જોગાણી અને દીપક ચંદ્રકાંત શાહના એકાઉન્ટમાં જમા થયેલા છે. હવે સાહેબ તપાસ પૂરી થઈ ગઈ છે. સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ રૂલ સાહેબ કહેવાય તો જીગર નિમાવતનો અમારાથી આમ તો હાયર કહેવાય, એને નામદાર હાઈકોર્ટ દ્વારા જી સર એટલે સર એને છે ને હાઈકોર્ટે બેલ આઉટ કર્યા છે. બીજા અમારી વિરુદ્ધમાં સાહેબ જે ટોટલ 6 ગુનાઓ બતાડેલા છે એમાં આ જ કંપનીનું અલગ અલગ ઇન્વેસ્ટરોએ સાહેબ એક સુરતમાં ફરિયાદ કરી અને 5 ફરિયાદો અમદાવાદમાં થઈ. એમાં સાહેબ નામદાર હાઈકોર્ટે 4 ગુનાઓમાં અમને રિલીઝ કર્યા છે. એકનું હિયરિંગ હવે 5મી છે અને આ 6ઠ્ઠો ગુનો આ છે. જી સર, છૂટી ગયા છે 4માં. ઓર્ડર એટલે નંબર છે સાહેબ મારી જોડે. એવું હોય તો નંબર હું ઓર્ડરની કોપીઓ કઢાઈને રજૂ કરી દઉં. 5મી તારીખે છે. વાંધો નહીં, પછી સાહેબ હાઈકોર્ટમાં બી વેકેશન પડશે નેક્સ્ટ વીકમાં એટલે It has been relied upon in this latest judgment of the Sopan round, which has also not been discussed by the prior court. It can't be, how we can discuss? When the order was passed, this judgment was not available. No, last judgment. Which? Sopan round judgment. In the compilation last judgment, HC. Article 65, Article 58 specifically require suit for declaration of title and possession limitation. For filing suit for possession on basis of title is 12 years. May be suit in possession. Though limitation period for filing suit for declaration is 3 years. Merely because one of the relief being declaration would not mean that outer limit of 12 years is lost. Possession of defendants over suit property become adverse 19 and 19 years. Suit filed in the 87. This issue has not been discussed. And as per section 17 of the Limitation Act, there is clear relief for it. If you look at the facts of the case. And still I do not get the copy of the cell deed to which the defendant number 2 claiming the ownership. So you have to approach the site, therefore you can't say, I am not claiming copy, therefore I am not claiming. There is provision in the section 17. They have consented documents, sir. They have consented. Yes. That is some temporary ground. You didn't get knowledge about this because your very case starts from the first time your nephew has brought some document and has given it to different court. You went to see, telling that yes, there's some forgery is here. I was saying at USA. Here, because that document is cancelled, that would not be treated as a ground for starting limitation at the time when you get that copy. All the limitations subject to section 70. May I read the section 70? Effect of fraud or mistake. When in the case of any suit or application for which a period of limitation is prescribed by this act, the suit or application is based upon the fraud of the defendant or respondent or his agent for the knowledge of the right or title on which a suit or application is founded is concealed by the fraud of any such persons as aforesaid. The suit or application is for relief
from the consequence of the mistake, where any document necessary to establish right of the plaintiff or applicant has been fraudulently concealed from him. The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake or could, with reasonable diligence, have discovered it or in the ease of concealed document, until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling its production. I have also filed the application under RTI. In this between period, I tried to seek out document, but I did not receive it. Even dated, I do not have the copy of the sent date. Before you went to see Investigating officer. SIT, Yes. you had gone there. And what was your contention there? The court or fraudulent document is being executed, and that property is being transferred. Yes. So the date of knowledge, so far as you say that, it could be the date when the document is received. Prior to that discovery of mistake or error or fraud. So you discovered that there is a fraud. You did not have that copy of that. Attendee. Yes. Which defendant number one, your name, yes, executed in the location in your court. But the knowledge was there with you. After dismiss your application from delinquent civil remedy, you filed a suit in 2018. No, at that time, the courting proceeding was pending before the owner. You filed a complaint Yes. alleging that there is a fraud. Yes. So now you can say, as I am not saying that lead, therefore, the limitation would not start. In my claim, I have to claim entire thing. I cannot. You are right. On this point only, for another point is concerned. Yes. Right. But Kindly- you can't say that you will. Kindly look at the facts of the case for that. So first to satisfy whether this argument, I am not taking convince on this point. You didn't have knowledge. Knowledge would begin when you get a deed. Coupled with the fact that you already came to know in 2013 that my some documents have been executed. Maybe it is indeed or writing and your ownership title is transferred by your name by playing court. So that was the date of knowledge. That is stated in your suit. In 2013 you came to know. Now your suit is filed in 2018. You can raise an argument, but maybe section 17 says limitation because either you get the document, here, this is the document, either you get the knowledge, either you discover the fraud or mistake or error. That is the your date of knowledge. The limitation starts. Otherwise, it would happen, you get information. In the process of filing suit also, the respondent number 3 is cooperative society. So I have issued the legal notice on 16/5/2017. We are also only on one point, but you get listening on the point of limitation. Yes. So now we have to satisfy that my suit should not be rejected on the point of limitation. One point you have only be But raised. for filing suit, notice is compulsory. So I have issued the legal notice under section 167 of Gujarat Cooperative Society, which has been issued on 16/5/2027. Which is mandatory. An entire plaint was there. So in 17, notice was issued, and it is the responsibility of the registrar. Registrar has not filed any. But how that to extend the period of limitation on your part? So process was started, sir. Process was started of filing this one. That is the process. That mandatory notice is required to be given. Mandatory. Notice is required to be given under section 167. Yes. The moment you say notice is required to be given under section sort of cooperative, then the dispute pertains to cooperative society. And one No, more, before filing suit, sir. then one more order, the civil court do not have jurisdiction. You should have approached the board of nominee. No.
The No, sir. moment you say it is a cooperative society, No, therefore, before filing any suit, therefore even it is before a this, dispute before between this, the member and the society. even before the civil court also, when notice is mandatory. We accept your submission, the notice is mandatory. But the moment you say the register has not done anything, yes, that means you are contending that you are a member of the society. You have joined society as a party, seeking some relief against society. And therefore, society being governed by the Cooperative Society Act, therefore, suit would go before the Board of Government. This is the title. But there is provision, so I have issued the mandatory notice, sir. Yes, Without that, my suit can be dismissed. therefore, when you know that there is a provision under section 18 to give issue notice against cooperative society, you should also know. If it is a dispute between a member and the society, you have to go in there. You will have to go before that forum. This is the title. This is the title. But you are saying that because you are registered, Even there is no contention of the other side that is not maintainable before this. so forget that the court is looking into that aspect, then. It is not contention because it is not just reading also. You know, the 7 million application. So it is not- But what has that power you have to consider that also? So filing of any suit before, even before the civil court. Notice is mandatory. It is not. But how that would help you? You want to understand, when you are raising a contention, I have issued a No notice. process was started, sir. Process of filing suit was started by giving When it was started. in 17, sir. 16/5/2017. 27. Yes, sir. So, but then also how it was bring it to litigation. Entire plane is same. એટલે દાવો રદ કર્યો છે 3 વર્ષ પછી દાવો દાખલ કર્યો છે નોલેજ 2013 માં આવ્યો 3 વર્ષમાં દાવો દાખલ કર્યો નથી કર્યો તો 17 નું ગણો તોય ટાઈમ પાસ થશે. There are two problems. Relief of possession, that has not been considered. That I would hear you on that. That has not been considered, even discussed by the class. Even my judgment has not been considered. That contention you are right, you can raise that contention, but I don't know whether I am. And there are two judgments. Recent judgment of the honorable. And question of fraud. And limitation is big question of law and fact. That is also considered by the, before the 2 days. Yes, sir, before 2 days, before by the same it is, there are judgments by the same judge. Where recent judgment, Okay, why limitation, it can be rejected also. recent But judgment, it's got to be straight way from the, as per precedent, recent judgment can be. It is my submission. yes, you are right, you can raise, you can develop your argument, I'm not denying that. The facts are identical, sir. In this judgment, paragraph number 12.1. You also have a point that you were before the SIT. The SIT. You can raise that, I am not telling you much. You can develop your argument on that point, yes. I will also consider your argument, what I am not telling what I. Since it was a title suit. Therefore, I can't go moving, yes. So it was statement of a dispute between you and your society. Yes, you can contend, but I don't. Yes, sir. Yes. Page number 5, first judgment. What are the feeling, what is the prayer? Yes, in that side we judgment. Because one judgment would be based on fact. As far as acceptability is concerned. On the list of dates, on 12/8/1996, You can tell me on what ground the trial court is rejected also. limited, on the ground
which page of the order says how the parallel will blend with the point of limitation. We started from page number 8. Page number 8. they want only the finding. This is the page number 21. Yes, page 20. Yes. Page 20 last paragraph. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ચુકાદાનો ઉત્તર ધ્યાને લેતા થયેલ છે કે જ્યારે દાવા અરજીને સમયમાં બહાર હોય ત્યારે તે દાવા અરજી જીવવાની કાર્યવાહી સંહિતાના ઓર્ડર 7 મુજબ થવાની પાત્ર બની છે. સામે વાદની દાવા અરજી વંચાને લેતા દાવા અરજીના પેરા 4 માં વાદીએ જણાવેલ છે કે અમોવાદી ઉત્તર જણાવ્યા પ્રમાણે કાયમી ધોરણ નિયમતા મુકામે રહીએ છીએ અને વાદી વર્ષ 2003 માં અમદાવાદ આવેલા એ વખતે વાદી અમારી રાહુલ છે આકૃતિવાળી નંબર 2 હતા તેઓને પુસ્તક તેઓને અમુક જણાવે છે આકૃતિવાળી નંબર 1 સમય કરી આપેલ 99 ના રોજની એપ્લિકેશન ડેક્લેરેશનની નંબર 4 તમારું નામ બંધ કરી રાહુલ છે નંબર તમારા નામની તબદીલી કરી છે. એ સાંભળતા અમોને ખૂબ જ આઘાત થયો કે તે બાબતે કેમ કે અમુક આકૃતિવાળી નંબર 2 સાથે ઝઘડો કરેલ નહીં પરંતુ ત્યારબાદ અમોવાદીએ તારીખ 28/2016 રોજ અમારા વડીલ મારફતે પ્રતિવાદી નંબર 3 સોસાયટીના ચેરમેન સેક્રેટરીને નોટિસ આપેલ અને રાહુલ છે પ્રતિવાદી નંબર એને કઈ રીતે એક્સપ્લેન કરવામાં આવે તે સંદર્ભે ખુલાસો માહિતી નોટિસ મોકલાઈ. એ બાબતે પ્રતિવાદી નંબર 3 સોસાયટીના ચેરમેન સેક્રેટરી અમને વિડીયોમાં બોલાવેલ અને અમને 29/8 એક એફિડેવિટ કમ ડિક્લેરેશન આપી અને કહેલ કે પ્રતિવાદી નંબર 2 આ એફિડેવિટ કમ ડિક્લેરેશનના આધારે કહેલ કે તમારી માહિતીની દુકાન તમારા પુત્રી પ્રતિવાદી નંબર 1 પ્રતિવાદી નંબર 4 ને સુપરત કરે છે અને તેના આધારે પ્રતિવાદી નંબર 4 તમારું નામ કમ્યુનિટ કરી દાવા વિષય વિગત પ્રતિવાદી નંબર 2 ના નામે તબદીલ કરે છે. આ એફિડેવિટ ડેક્લેરેશન અમોવાદી તૈયાર કરાવેલ છે અમોએ તેમાં સહી કરેલ નથી. આવા પ્રકારની એફિડેવિટ કમ ડિક્લેરેશન માં પ્રતિવાદી નંબર 2 4 3 તે વખતના ચેરમેન સેક્રેટરી જેને નિર્દેશિત નામે સંસ્થાએ અમારી માહિતી લાવવાની મુદ્દા ચર્ચાવી કરો. આવું એફિડેવિટ કમ ડિક્લેરેશન નંબર છે જે બોગસ બનાવટી છે આમ દાવા અરજીના પેરા નંબર 4 વંચાને લેતા તે સ્પષ્ટ થાય છે કે વાદીને દાવાની મુજબની પ્રકારની જાણ વર્ષ 13 માં વિચાર પર ગુનો દાવો 5 વર્ષ દાખલ કરવામાં આવે છે. આપેપટ્ટી આંદોલન લિમિટેશન એક્ટના આર્ટિકલ 58 વંચાને લેતા કોઈ પણ 18 વર્ષનો દાવો એટલે કે ડિક્લેરેશન સૂટ દાખલ કરવાની સમયમર્યાદા તે દાવો કરવાના કારણથી 3 વર્ષની છે. વધુમાં લિમિટેશન એક્ટ મુજબ વેચાણ દસ્તાવેજ રદ કરવાની દાદ માંગવાની સમયમર્યાદા 3 વર્ષની છે. So here possession part has not been discussed. On page 10. આ કામની હકીકત જોઈએ તો વાર્ષિકીય પોતાની દાવા અરજીના પેરા 4 માં ઉદાહરણ દાવા વિતરણનો હક જતો કર્યાની ધ્યાન તેમને 2013 માં કરેલી આ સંદર્ભમાં વાદીએ અમલનો દાવો 2018 માં લાવે હોય ત્યારે વાદીની દાવા અરજીની સમયમર્યાદાનો ભાગ વધુમાં વાદીએ ગુજરાત હાઈકોર્ટને ડોક્યુમેન્ટેશનમાં દાવો in the basis of Article 58, it has been checked. There is no discussion of the other players about possession. Yes, about possession. The entire event is not even discussed. When judgment cited by the have not been discussed. Judgment cited by the other side has been discussed. Your judgment are not discussed. No discussion. Why? Not a single judgment. Even I have filed the returns of it.
There are many judgments. The judgment cited by the Prativadi are mentioned on page number 8. Now finally, the legal submission. The bulk of your judgment are just, My submission has not been discussed. My judgment has not been discussed. Kindly look at the prayer, sir. Like, yes, it is my case that there is fraud, there is concealment of fact, all these, in the governments, all the governments in the plane, and all these things are in the written submission. All these things have not been considered by the prior court. There is no discussion about the Article 65, prayer of possession. There is no discussion. Even clear the prayer. Can you look at the plate, sir? Start from page 50. Page 50. Sorry.
stating everyone. Stating affects, sir. Appeal मांगा था ना? Appeal. File को लगे कर. No, no, appeal. I will only explain. Page 2, paragraph 4. Paragraph 4 with respect to the allegation of fraud, governments of fraud. Paragraph 5, પહેલી વખતે એવું કહેવાય કે એપ્લિકેશન રેગ્યુલેશન આધારે અમલવારી સત્તામાં થયા એલોટમેન્ટ તથા પરીક્ષણ લેખા રદ થઈ શકે નહીં. That is also one of my concerns. On mere affidavit, rights cannot be created, cannot be waived. We are concerned with the point of limitation only. Those limitation only on the point of limitation. To substantiate the explain that if it is not barred by law of limitation, then what is aspect of fraud or whether fraud or not that can be considered. How on affidavit the property can be, right can be released? Then on legal affidavit, sir. That we don't know, that can be considered here, right? What is to be considered is whether. That I will come later on, the judgment of the honorable Supreme Court, that I will rely. That is discussed. Okay, you can point out. Yes. That would be on the point that this administration of government. Yes. That would this would have been equal. Every time. In judgment, you want to in this four aspects. To find out. But for fraud, Valsari construction. D. 2006. Yes. Have also there. Reason statement of fact. My prayer in the play with respect to declarations. Declaration of such affidavit from declaration. Prayer C for possession. And for permanent intention. Yes. And in the reply, under order 7/211, I would specifically raise that aspects that prayer of possession is there. In the reply. Yes. My pleading is there, my prayer is there. In the reply, in the submission, written submission. With that, I have also cited the judgment of the Honorable Supreme Court for one law. And also that aspect has not been discussed or decided.
Like of these judgments. Serial number 1 decided before notice. Does not see our report. Can I read the paragraph? In the present case, appellant has specifically awarded in the plain that upon becoming aware of the registration of documents allegedly carried out among the defendants in relation to his property, he immediately approached the additional commissioner of police Chennai, lodged a land grabbing complaint on 9/12/2011 against the family of defendant number 1. Subsequently, he applied for patta in his favor on 24/2/2012 and raised objections on 5/3/2012 to defendant number 4, stating that the true property belonged to plaintiff and no registration concerning the same should be carried out. He also submitted an objection petition to the defendant number requesting that no planning permit to be granted to anybody except the appellant in respect of suit property. Thereafter, appellant instituted the suit on 3/12/2014. Seeking a declaration, almost after 3 years. Seeking a declaration and consequential relief. On the other hand, the respondent defendant stated in their application filed under Order 7/2011 that the appellant had knowledge of the execution of salary by his father in favor of defendant number 1 at the earliest point of time, and hence the suit instituted by the appellant was barred by limitation. While the trial court rejected the same application, holding that the issue of limitation involved mixed question of law and fact, the High Court in revision took a contrary view and allowed the application filed under Order 7/2011 of CPC and rejected the claim solely on the ground that suit was barred by limitation. However, we are of the considered view that issue as to whether the appellant had prior notice or reason to be aware of the transaction at an earlier point of time, or whether the plea regarding the date of knowledge is credible, are matters that necessarily require appreciation of evidence. At this preliminary stage, the argument made in the plaint must be taken as their face value and assumed to be true. Once the date of knowledge is specifically pleaded and forms the basis of the cause of action, the issue of limitation cannot be decided summarily. It becomes a mixed question of law and fact, which cannot be adjudicated at the threshold stage under Order 7/2011 of CPC. Therefore, rejection of the claim on the ground of limitation without permitting the parties to read evidence is legally unsustainable. In the same judgment, Salim Akbarwala judgment has been considered. That judgment I have relied upon before the trial court. Number 3, Sakti Gop judgment I have relied upon before the trial court. On the page number 7, in the middle part, Salim Akbarwala judgment that I have relied upon. So Sakti Gop judgment I have also relied upon. Trial court has not even discussed. Second judgment is that Salim Akbarwala that has been considered. I will consider. Your name? What's your name? Hiren. Your Hiren, sir? Yes. I will go through your judgments. Yes. More 3-4 water. Judgments I will consider. Hey, one last thing. Yes. H. Suban Rao. Paragraph 9. Same principle. Limitation of same principle. Yes, Article 65. Paragraph 9. Was next contended by the learned counsel that suit was filed within the limitation. This objection is totally untenable. Admittedly, the possession of the land was handed over to the trust only in the 1978. The suit was filed in the 87. The appellant contended that the limitation for the suit is 3 years, that the suit is one for declaration. We are of the view that
that this contention has to be rejected. We have heard out the main prayers made in the suit. Herein above, which clearly indicate that it is suit only for the declaration, but the plaintiff also prayed for possession of the suit land. The limitation for filing a suit for possession on the basis of title is 12 years. And therefore the suit is within limitation, because one of the relief sought is of declaration, that will not mean that the outer limitation of 12 years is lost. Now, what can you say in your claim about the possession? Page number 2, para 3. This is with respect to I have purchased on 12/8/1996. Thereafter, in 2000, paragraph number 4. અમોવાદી ઉત્તર તેના પ્રમાણે કાયદી ધોરણ અમેરિકા રહીએ છીએ. અમોવાદી વર્ષ 2013 માં અમદાવાદ આવ્યા. તે વખતે અમોવાદી અમારી દાવત શીખ મુલાકાતી હતા. ત્યાં પ્રતિવાદી નંબર 2 હતા અને જેઓને પૂછતા તેઓ જણાવે કે આ પ્રતિવાદી નંબર અમલ કરી આપેલ. પ્રતિવાદી નંબર 2 હતા. So number 2 was there in 2000. તમે પ્રતિવાદી નંબર 1 તમારે કરી આપેલ. પ્રતિવાદી નંબર 4 એ તમારું નામ કમી કરી દાવત શીખ તમારા નામે તબદીલ કરી છે. જે સાંભળતા અમને ખૂબ જ આઘાત પહોંચે તે વખતે અમને પ્રતિવાદી નંબર 2 સાથે ગર્વ કરેલ. પણ ત્યારબાદ અમે વાદી અઠ્યાવીસ કરનારો અમારો વકીલ મારફતે પ્રતિવાદી નંબર સોસાયટીના ચેરમેન સેક્રેટરી નોંધો સાથે દાવો વિસ્તાર પ્રતિવાદી નંબર 2 ને કઈ રીતે તબદીલ કરવામાં આવે તે સંદર્ભે ખુલાસા માટેની વિશે તે બાબતે પ્રતિવાદી નંબર 3 સોસાયટીના ચેરમેન સેક્રેટરી અમને રિવ્યુમાં બોલાવેલા અને કેબિનેટ આપેલી છે. નંબર 2 આ એપ્લિકેશન આધારે કહ્યું કે તમારી મરજીની નંબર પહોંચી જાય તો નંબર 40 તેના આધારે પ્રતિવાદી નંબર 4 તમારું દાવો છે. 2013 I committed. Yes. 2013. The main reason there six police દાવાની મિલકત માલિકની છે તે તેનું declaration for that. The main prayer of my letter is for declaration of the suit. If we see the list of dates that my lender friend has provided, they are challenging, there are multiple reasons. This is apart from our declaration, we are also given other reasons. I will soon give me some information. I'll apprise my lords on the basis of some judgments. You can go out of this one. So when court puts that very don't run away. Yes. I mean, here you consider all your judgment. Thereafter you can consider, you can submit. Your contention is that one of the relief was for declaration, and therefore limitation would be in the basis of declaration, which is 3 years. 3 years. You will file beyond 5 years, 3 years. Therefore, bond the new. And this is the right to decide with the trial. You will give that judgment. Please. And we have also submitted Lekit Dalil and Lekit Jawab ready for You have also submitted Lekit Dalil. Lekit Dalil and Lekit Jawab. Please, apologies. You submitted your written argument. Written argument, submitted written argument. But then, what are your grounds? My Why the reference will be rejected? Mr. Jawal Patel appears in this. Let him appear. You don't say no. But today you are here. I was under